चॉप छोटे छोटे टुकड़े करना। Chop up the onion into small pieces. Grate कद्दूकश करना। Before you put the cheese on pizza, you should grate it so it will melt quicker. Slice खास शक्ल में काटना। I carefully slice the ripe tomatoes for salad. Break तोड़ना। You had to break an egg to make omelette. Knead गूंदना। Make sure you knead the dough well before you try to bake it. Squeeze निचोड़ना। Squeeze over a little more lemon juice. Boil उबालना। She boiled the beans to soften their skin. Roll out बेलना। The cook rolled out the dough with a rolling pin. Boil over उबलकर बह जाना। Don't let the milk boil over. Cook पकाना। He really knows how to cook. Pour अंडेलना। Pour the sauce over the pasta. Steam भाप देना। The boiling pot of tea on the stove was giving off a lot of steam. Strain छानना। किसी माया चीज को छानना जैसा कि चाय। Strain tea before you serve it. Stir हिलाना। She stirred her coffee. Dip तर करना डुबोना। He dipped his spoon into the soup. Peel छीलना। She sat down and began peeling potatoes. Garnish सजाना। Garnish the fish with wedges of lemon. Blend मिलाना। Blend the ingredients until you have a smooth cream. Melt पिघलना। The butter melted in the frying pan. Serve छानना। किसी ठोस चीज के पाउडर को छानना जैसा कि आटा। Sift the flour into a mixing bowl. Spread फैलाना। She likes to spread jam on toast. Fry तलना। Fry the breadcrumbs until golden brown. Grind पीसना। We grind wheat into flour. Measure मापना। Do you have a measuring cup? Sprinkle छिड़कना। She sprinkled grated cheese on the pasta. Taste चखना। Please have a taste of this tea. Pinch चुटकी भर लेना। Sprinkle a pinch of salt on salad. Soak भिगोना। Soak the beans for 2 hours. Bake पकाना। I love to bake a cake. Roast भूनना। She made a roast for dinner. Flip पलटना। Flip the slice of bread and bake another minute. Add शामिल करना। Add the grated cheese to the sauce. Wash धोना। We have to wash the dishes. गाइस ये था आज का लेसन। उम्मीद करती हूँ कि आपने जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।